So you want to, thank you. So, okay. ആൻറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും. നാല് ശ്ലോക. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ അല്ലേ മോളെ? ആദ്യത്തെ നാലും വായിച്ചോളൂ ആൻറ്റി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സിന്ദൂരാരുണ വിഗ്രഹാം ത്രിനയനാം മാണിക്യമൗലിസ്ഫുര താരാനായക ശേഖരാം സ്മിതമുഖീം മാവീനവക്ഷോരുഹാം പാണിഭ്യാമളപൂർണരത്നചഷകം രത്നോദ്ഫലം ബിഭ്രതീം സൗമ്യാം രത്നകടസ്ഥരത്നചരണാം ധ്യായേത് പരാമംബികാ. ഇവിടെ ഒരു കറക്ഷൻ മാത്രമേ, രത്നഘടസ്ഥ രക്തചരണം എന്നാണ്. രത്നചരണമല്ല, രണ്ടാമത്തെ രക്തചരണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, രക്തചരണ. ഓക്കെ, രക്തത്തിന്റെ നിറത്തിലുള്ള കാല്, അതായത് പാദം, അങ്ങനെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. മറ്റേതും കൂടി വായിക്കട്ടെ. ആദ്യത്തെ നാല് ധ്യാന ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ആദ്യത്തെ സിന്ദൂരാരുണ. സിന്ദൂരാരുണ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അരുണാം കരുണാകരം. അരുണാം കരുണാന്തരംഗിതാക്ഷീം ധൃതപാശാങ്കുശ പുഷ്പബാണചാപാം അണിമാതിഭിരാവൃതാ മയൂഖേ അഹമിദ്ദേവ വിഭാവയേ ഭവാനി. ഇപ്പൊ ധ്യായേത് പദ്മാസനസ്ഥ. ധ്യായേത് പദ്മാസനസ്ഥ വികസിതവദന പത്മപത്രായദാക്ഷീം ഹേമാഭാം പീതവസ്ത്രാം കരകലിതരസത് ലസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹേമാഭാം എന്ന് പറയാം, ഹേമപദ്മാം എന്ന് പറയാം. ഹേമാഭാം പീതവസ്ത്ര ഹേമപദ്മ പരാങ്കി. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഒരു നിമിഷം. ആന്റിക്ക് മലയാളം ഇത് വേണോ? ഇവിടെ ഉണ്ട് മലയാളം ഇത്. അല്ല, അതെന്റെ അത് പോയി മോളെ, അത് ഇവിടുന്ന് മാറിപ്പോയി. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? അല്ലല്ല, ആന്റിക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാമോ? ഇല്ല, സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് കാണുന്നില്ല. മേ ബി വിൻഡോ മാറിപ്പോയോ? സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പൊ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും കാണുന്നുണ്ട്. മേ ബി യെസ്, കണ്ടു. യെസ്. ധ്യായേത് പദ്മാസനസ്ഥ വികസിതവദന പത്മപത്രായദാക്ഷി ഹേമാഭാം പീതവസ്ത്രാം കരകലിതലസത്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ലസത് ഹേമ പദ്മാം വരാങ്കി എന്ന് ചേർത്ത് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ലസത് ഹേമ പദ്മാം വരാങ്കി എന്നും പറയാം. ലസത് ഹേമഭദ്രാം വരാങ്കി സർവാലങ്കാരയുക്ത സതതമഭേദ ഭക്തനമ്രഭവാനി ശ്രീവിദ്യാ ശാന്തമൂർത്തി സകലസുരനുതാം സർവസമ്പത്പദാത്രി. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇവിടെ ഇപ്പൊ ശ്രീവിദ്യ എന്നല്ല, ശ്രീവിദ്യാം യുക്താം, ശ്രീവിദ്യാം ശാന്തമൂർത്തി. അതുപോലെ ഇവിടെയും പദ്മാസനസ്ഥായല്ല, പദ്മാസനസ്ഥാം. സോ ഇവിടെ നമ്മള് ദേവീയ പദ്മാസനസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്, ധ്യായേത് പദ്മാസനസ്ഥാം. ഇതെല്ലാം കൂടി അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുവാണ്. അതുകൊണ്ട് പദ്മാസന മുഴുവൻ വേർഡ് പറയണം. ശകുങ്കുമ വിലേപിന മലിക ചുംബിക സ്ഫുരിക സമന്ത ഹസിദേഷണ സശരചാപപാശാങ്കുശ അശേഷ ജനമോഹിനി അരുണമാല പൂഷാംബരാം ജപാകുസുമഭാസുരാം ജപാവിധൗ സ്മരേദംബികാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ മറ്റത് മാറ്റാം, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോ ഹു വാണ്ട്സ് ടു വോളണ്ടിയർ നെക്സ്റ്റ്? I can do, Shanthi, Divya here. Okay. Yeah. I will bring up the other screen. Yeah, you can see the PDF. On stream, I can. Okay. How many, Shanthi? 4? Let's see. Not many people today, so okay. You can do like 7 maybe, because we completed until 67. Yeah. So you can do 7. Yeah. Okay. Om Sri Mata Sri Maharajni Srimat Simhasaneshwari
चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभचतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाशाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला Sorry to मनोरु interrupt. Bhanu Sahasrabha ella Sahasrabha, because this is one nama. So yeah. मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूर मज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्बकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलितस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्गाभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मीपरीवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्बकपुष्पाभनासादण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा Reshma, you want to do? Yeah, Shanthi can read. Kadamba Manjari Klipta Karnapurna Manohara Karnapura Manohara Tadanga Yugali Bhuta Tapanodupa Mandala Padmaraga Shiladarsha Paribhavi Kapola Buhu Nava Vidruma Bimba Shri Nyakari Radanachada Shuddha Vidyankurakara Dvija Pankti Dvayojvala Karpura Viti Kamoda Samagarshki Digantara Nija Sallapa Madhurya Vinarbhatsita Kachapi Mandasmita Prabhapur Majjat Kamesha Manasa Anakalita Sadrishya Chibuga Shri Virajita Kamesha Bhaddha Mangalya Sutra Shobita Kandara Kanakanguda Keyura Kamaniya Bujanvita Ratnagraiveya Chintaka Lola Mukta Phalanvita Kameshwara Prema Ratnamani Pratipanastani Nabyala Vala Romali Lata Phala Kuchadvai. Very nice. Okay, it was very clear. Ratnagraiveya Chintaka Lola Mukta. Okay, not Mukta Phalanvita. Yeah. Very nice. Ranjini, you want to do 15 to 21? Yeah. लक्ष्यरोमलताधारतासमुन्नीय मध्यमां स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्य रशनाधामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमाधुवोरुदयान्विता माणिक्य Ratna Kinkini Garage, Rashna, not Dhama, it's Dama, soft Da, okay? Because you're chanting everything clearly. Okay. Ratnakinkiniकारम्य रसनाधामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमाधुर्वोरुद्वयान्विता माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूनां भजङ्गिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयष्णुप्रपदान्विता नखदीदिति सञ्चन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डतश्रीपदाम्बुजा मरालीमन्दगमना महालावण्यशेवदिः सर्वारुणनवध्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा. Very nice. You paid attention to all the Mahapranas. That's very nice. Thank you. Not Mandata, Mandita. Okay, here it's Mandita.
And this one is not dhya, but soft dhya, okay? With dhya. Sarvarunana vadhyangi, not sarvarunana vadhyangi, alla vadhyangi. Soft. Okay. One more thing, I think I got disconnected or unstable connection. Here, what I was saying is, where did you start? Yeah. You started at 15, right? From Rashana Dama Bhushita. Okay, not Rashana Dhama, but they are also soft da. okay. Rashana Dama Bhushita. Okay. Yeah. Shita. Okay. Nijitra, you have to go from 22 to 35. Rashanadhamam. 22 to 22 to 28. okay. Sumeru Madhyash तस्ता पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोदुक्त सिन्दूरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्त वह्निप्राकार्यमध्यगा भण्डसैन्यवत्योद्युक्त शक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका. Can you say this again? Vadhodyukta, okay? Vadhodyukta. Can you chant this 28 again? भण्डसैन्यवध्योद्युक्त शक्तिविक्रमहर्ष निरीक्षणसमुत्सुका. So 29 to 35, we don't have much people today, so we'll have to repeat. Divya, can you, or Vijayamandi, can you go? Okay, yes. Pandaput. Yeah, 5 ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. 29, 30, 31, 32, 33 വരെ ആൻറ്റി വായിച്ചോളൂ. ഓക്കെ. അല്ല 35 വരെ തന്നെ വായിക്കാം. ഓക്കെ. പണ്ഡപുത്രവധോദ്യുക്ത ബാല വിക്രമനന്ദിത മന്ത്രിണ്യംബ വിരചിത വിഷംഗവദതോഷിത വിശുക്തർപാണഹരണ വീര വാരാഹി വീരനന്ദിത കാമേശ്വര മുഖാലോക കൽപ്പിത ശ്രീ ഗണേശ്വര മഹാഗണേശ നിർഭിന്ന വിഘ്നയന്ത്ര പ്രഹർഷിത ഭണ്ഡാസുരേന്ദ്ര നിർനുക്ത ശസ്ത്ര പ്രത്യക്ഷ വർഷിണി കരാങ്കുലീന ഖേത്പന്ന നാരായണ ദശാകൃതി മഹാപാശുപദക്ലാഗ്നി നിർദ്ധാസുര സൈന്യക കാമേശ്വരസ്ത്ര നിർദ്ദഗ്ധ ഭണ്ഡാസുരശൂന്യക ബ്രഹ്മവേന്ദ്ര മഹേന്ദ്രാദി ദേവ സംസ്തുത വൈഭവ ഹരനേത്രാഗ്നി സംദഗ്ധ കാമ സജ്ജീവനൗഷധി ശ്രീമദ് ഭാഗവത കൂടൈക സ്വരൂപമുഖപങ്കജ കണ്ടാധങ്കടി പര്യന്ത മധ്യകൂടസ്വരൂപിണി ശക്തി കൂടൈകത പന്ന കാഠ്യദോഭാഗധാരിണി. ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഇവിടെ. സൈനക അല്ല, സൈനിക 32. പിന്നെ വേറൊരു ഫസ്റ്റ് വൺ മഹാകാമേശ്വര, അത് പ്രത്യേകം ഒരു നാമം അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു നാമമായിട്ട് വായിക്കണം. അപ്പൊ കാമേശ്വര മുഖാലോക കൽപ്പിത എന്ന് പറയും. കാമേശ്വര മുഖാലോക കൽപ്പിത ശ്രീ ഗണേശ്വര. എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പൊ കാമേശ്വര മുഖാലോക കൽപ്പിത ശ്രീ ഗണേശ്വര ചേർത്തിട്ട് ലാസ്റ്റില് ശ്രീ ഗണേശ്വരായാണ് നാമം. അപ്പൊ 36
2. Next 7 you can read. Who is that? Yeah, Divya, you want to go? Yep. Same order, we'll repeat. Yeah. Okay. मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकळेवरा कुलामृदैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्दस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्दस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्दरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तराळस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी तडिल्लता समरुचि षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी बिसतन्दुतनीयसी. Should I read the next one too? Yeah, next 2 until 42. Okay. भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी. Okay. Reshma, you want to do? Yeah, I'll continue from 43 onwards. Shankari, Shrikari, Sadhvi, Sharat Chandra Nibhanana, Shatodari, Shantimati, Niradhara, Niranjana, Niradhara, Niranjana, Nirlepa, Nirmala, Nitya, Nirakara, Nirakula, Nirguna, Nirakara, Nirakula, Nirguna, Nishkala, Shanta, Nishkama, Nirupaplava, Nitya Mukta, Nirvikara, Nishprapanja, Nirashraya, Nitya Shuddha, Nitya Buddha, Niravadya, Nirantara, Nishkarana, Nishkalanka, Nirupadir, Nirishwara, Niraga, Niraga, Raga Madani, Nirmada, Madanashini. Madani, that is also Mahaprabhu. Raga Madani, Nirmada, Nimadanashini. Nischinta, Nirahankara, Nirmoha, Mohanashini. Nirmama, Mamatahantri, Nishpapa, Pabanashini. Nishkroda, Krodha Shamani, Nirlobha, Lobhanashini. Nisamshaya, Samshayakni, Nirbhava, Bhava Nashini. Nirvikalpa, Nirabhada, Nirbheda, Bedanashini, Nirnasha, Mrithyumatani, Nishkriya, Parigraha. Very nice. One thing here, not Nisamshaya, because there is a Visarga, right? Visarga is later. It's substituted with a half. Nisamshaya. Okay, Nisamshaya. Okay. You have to stress the Sa. Yeah, got it. And Nijitra, you didn't go, right? Yeah, 50 to 50, sorry, 50 to 56. Okay. 50. Okay. Nistula Neelachikura Nirapaya Niratyaya Durlabha Durgama Durga Dukkha Hantri Sukhaprada Dushta Dura Durachara Shamani Dosha Varjita Sarvatnya Sandra Karuna Samanadiga Varjita Sarvashakti Mai Sarva Mangala Satgati Prada Sarveshwar Sarvamangala Sadgati Prada. Okay. Sarvashaktimayi, Sarvamangala, Satgatiprada, Sarveshwari, Sarvamayi, Sarvamantra Swarupini, Manonmani, Maheshwari, Mahadevi, Mahalakshmir Mridapriya, Maharupa, Mahapujya, Mahapatakanashini, Mahamaya, Mahatsattva, Mahashaktirmati,
മഹാഭോഗ മഹേശ്വർയ മഹാവീര്യ മഹാബല മഹാബുദ്ധിർ മഹാസിദ്ധി മഹാതന്ത്ര മഹാമന്ത്ര മഹായന്ത്ര മഹാസന മഹായാഗ ക്രമാരാധ്യ മഹാഭൈരവ പൂജിത മഹേഷ്. ഓക്കെ, Ranjani, you can go from 57 to 63. Maheshwara Mahakalpa Mahatandava Maheshwara, Sakshini. that is one name together. So Maheshwara Mahakalpa Mahatandava Sakshini. Maheshwara Mahakalpa Mahatandava Sakshini. Mahakamesha Mahashi Mahatripura Sundari. Mahakamesha Mahishi Mahatripura Sundari. Mahakamesha Mahashi Mahatripura Sundari. चतुष्षष्ट्योपचाराढ्य चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटि योगिनी गणसेविता मनुविद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डलमध्यगा चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा चराचर जगन्नाथ चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानन्द विज्ञानघनरूपिणी ध्यानध्यातु गये रूप धर्मा धर्म विवर्जिता ध्यानध्यातृध्येय रूपा रूप धर्मा धर्म विवर्जिता विश्वरूपा जागरणी स्वपन्ती तैजसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्य सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोत्री गोविन्दरूपिणी. Yeah, nice. So here Prajnatmika Turiya Sarvavastha Vivarjita, not Turiya, Turiya. Okay. And Srishtikartri Brahmarupa Gopri Govinda. Nice, very nice. Okay. So 64, 65, 67. Anybody left who didn't go the second time? ഞാൻ വായിക്കാം. Okay. സംഹാരണി രുദ്രരൂപ തിരോധാരകരീശ്വരി സദാശിവാനുഗ്രഹത പഞ്ചകൃത്യപരായണ ഭാനുമണ്ഡല മധ്യസ്ഥ ഭൈരവീ പകമാലിനി പത്മാസന ഭഗവതി പത്മനാഭ സഹോദരി ഉന്മേഷ നിമിഷോൽപ്പന്ന വിഭിന്ന ഭുവനാവലി സഹസ്ര ശീർഷവദന സഹസ്രാക്ഷി സഹസ്രപാത്. ഇവിടെയും സഹസ്ര ശീർഷവദനയല്ല, സഹസ്ര ശീർഷവദന ഒരുമിച്ചാണ്. സഹസ്രാക്ഷി സഹസ്ര ശീർഷവദന, അതായത് 1000 1000 തലയുള്ളവൾ, 1000 മുഖമുള്ളതാണ് സഹസ്ര ശീർഷവദനം. സഹസ്ര ശീർഷവദന സഹസ്രാക്ഷി സഹസ്രപാത്. അത്രയല്ലേ? ഇനിയുണ്ടോ? 67. ഇനി എത്ര? രണ്ടോ? ഒന്ന്. ആ ബ്രഹ്മ കീടജനനി വർണ്ണശ്രമവിധായനി നിജാച രൂപ നിഗമ പുണ്യഫലപ്രദ. നിജാജ്ഞ രൂപ നിഗമ ആ ബ്രഹ്മ കീടജനനി വർണ്ണാശ്രമവിധായിനി. നിജാച ഒരുമിച്ചാണ്. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമവിധായിനി നിജാച രൂപ നിഗമ പുണ്യഫലപ്രദ. നിജാജ്ഞ രൂപ അല്ല, നിജാജ്ഞ രൂപ നിഗമ. നിജാച രൂപ നിഗമ പുണ്യഫലപ്രദ. പുണ്യഫലപ്രദ. യെസ്. അതായത് പുണ്യ അപുണ്യ രണ്ടിന്റെ ഫലം തരുന്നവൾ, അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പൊ പുണ്യഫലപ്രദ. ശ്രുതി സീമന്ത സിന്ദൂരി കൃത പാദാംബുജ ധൂളിക സകലാഗമ സന്ദേഹ ശുക്തി സമ്പൂഢ മൗക്തിക. ഇന്ന് നമ്മള് 68 തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. സോ റിവിഷൻ ഇസ് ഡൺ. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ 67-ലാണല്ലോ നമ്മൾ നിർത്തിയല്ലേ ലാസ്റ്റ്. 68 ശ്രുതി സീമന്ത സിന്ദൂരി കൃത പാദാബ്ജ ധൂലിക. ഇത് മൊത്തം ഒരു നാമമാണേ. അപ്പോൾ യു ഹവ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ
Sinduri, Simanta, angana we'll tend to read like that, or stop at Sinduri, angana allada sukshikanam. It is all one nama. So Shruti, Simanta, Sinduri, Krita, Padabja, Dhulika. Dhulika അറിയാലോ, dust or ഡസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പൊ വകുടെടുത്തിട്ട് ഇവിടെയാണല്ലോ നമ്മൾ കുങ്കുമം ഇടുന്നത്, സിന്ദൂരം ഇടുന്നത്. സോ അതുപോലാണ് ശ്രുതി സീമന്ത. സോ ശ്രുതി സീമന്ത ശ്രുതി ഇസ് വേദാസ്. ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദാസിനെയാണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വേദങ്ങളെ ഒരു ദേവിയായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഓർ ദ ഗോഡസ് ഓഫ് വേദാസ്, ദേവിയുടെ മഹാത്രിപുര സുന്ദരി ദേവിയുടെ Padabja Dhulika, the dust of her feet are the kungumam of the parting of the Vedas. So if you visualize the Vedas as a Devi, a goddess Tripura Sundari's Vagudinte kungumana, Vedasinte kungumana, Devida Padabja Dhulika, Padathinte adilulla dust. Okay, that's the meaning of the first shloka, first nama. Second line is Sakalagama Sandoha Shukti Sampuda Mauktika. 1 second. We'll go to that. 1 second. I lost that. Share. Second. Excuse me 1 second. So Sakalagama Sandoha Shukti Samputa Mauktika. So if spiritual knowledge, ആദ്യത്തെ പാർട്ട് വേദാസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഇനിയുള്ളത് സ്പിരിച്വൽ നോളജ്, all the knowledge and tradition that come following the Vedas. If all that is a shell, ഒരു ചിപ്പി ആണെങ്കിൽ ചിപ്പിയുടെ അകത്തുള്ള മുത്താണ് ദേവി. സോ വി ആർ സെയിങ് സംതിങ് വെരി പ്രഷ്യസ്, അതിൻ്റെയും ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് or the most important thing or the most auspicious thing is Devi. So that is the meaning. Now we'll go to the shloka. Any volunteers who want to repeat? I can go. Okay, Lisha, hi. Shruti Simanta. Okay. Shruti Simanta. So it is all one nama, but I'm just breaking it for the recitation. Shruti Simanta. Shruti Simanta. Sinduri. Sinduri. Krita Padabja. Kruta Padabja. Dhulika. Dhulika. Shruti Simanta Sinduri. Shruti Simanta Sinduri. Krita Padabja Dhulika. Yeah. Kruta Padabja Dhulika. Having a bad internet connection, so in between it gets interrupted. Yes, Okay. so Shruti Simanta Sinduri Krita Padabja Dhulika. Shruti Simanta Sinduri Kruta Padabja Dhulika. And all these are r sound, okay? So just like Krishna, I know because of some language influence, we say Krishna, but it is actually Krishna. R. Okay. R, but r. Krishna. Kruta Padabja Dhulika. Okay. Shruti Simanta Sinduri Krita Padabja Dhulika. Shruti Simanta Sinduri Kruta Padabja Dhulika. Sakalagama Sandoha. Sakalagama Sandoha. Shukti Samputa Mauktika. Shukti Samputa Mauktika. Sagalagama Sandoha Shukti Samputa Mauktika. Sakalagama Sandoha Shukti Samputa Mauktika. So here we have to keep in mind each locale, each line is entirely one nama each, okay? So ipo kore shloka aita oro wordum oro nama aayirunnu. Again back to how the first 35 were.
Each line is one nama. So we have to remember not to elongate in between unless there is like a long vowel. Okay. Like you see Sakalagama എന്ന് വായിക്കാൻ പാടില്ല. Sakalagama Sandoha Shukti Samputa Mauktika. So that Mauktika is the final nama, but this is all extra description. Okay. She is the Muttu, but what kind of Muttu? The Muttu that is inside the chippy of all the Vedas, traditions, and learnings. Similarly here, Dhulika, she is the dust, but under the, the dust under her feet is she is the owner of the dust, which is actually the kungumam adorning the Vedas. So all that we have to keep in mind. Okay, these are all extra descriptions, and this is the final word. One more person who wants to repeat. I can go. ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ. Okay. Ranjani first, and then Andy Parnulu. Ranjani, you can go. Okay. Shruti Simanta we'll break it. Shruti Simanta. Shruti Srimanta. It is not Srimanta, Simanta. Okay. Shruti Simanta. Shruti Simanta. Sinduri Krita. Sinduri Kruta. Padabja Dhulika. Padabja Dhulika. Simanta means that Vagada, okay, the hair parting or where Right. So Shruti Simanta, that is Vedas partition. So Okay. Shruti Simanta Sinduri Krita Padabja Dhulika. Shruti Simanta Sinduri Krita Padabja Dhulika. Sakalagama Sandoha. Sakalagama Sandoha. Shukti Samputa. Sukti Samputa. Mauktika. 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 Yeah. Sakalagama Sandoha Shukti Samputa Mauktika. Sakalagama Sandoha Sukti Samputa Mauktika. Andy repeat Andy full light and Avaikan. Shruti Simanta Sinduri Krita Padabja Dhulika. Shruti Simanta Sinduri Krita Padabja Dhulika. Sakalagama Sandoha Shukti Samputa Mauktika. Sakalagama Sandoha Shukti Sambura Mauktika. Sandoha ഇവിടെ long അല്ല. Sakalagama Sandoha Shukti Samputa Mauktika. Sakalagama Sandoha Shukti Sambura Mauktika. Shanthi, one small doubt. Did we last time stopped at 66? I was thinking the same, but I thought maybe I didn't pay attention because I don't remember we learned Abrahma Kita Janani. But the audio you sent also till the 67. We have it till 67, but I think I just made a note there. So we did do till 66. I think 67. That's what I was thinking. No, maybe I thought I didn't pay attention or what. I was thinking I also learned till before that. Okay. So we'll go to the sixth one. Okay. Yeah, that's why I was asking, like, did we actually do 67 or no? Right. We'll do the 67 now. Okay. So Okay. Abrahmakita Jana. Okay, who wants to repeat? I lost connection in between. Divya, you can repeat? Yeah, sure. Okay. Abrahmakita Janani. Abrahmakita Janani. Varnashrama. Vidhayini. Nijajñarupa Nigama. Punya Punyabhalaprada. Abrahmakita Janani. Varnashrama Vidhayini.
Varnashramavithayini. Okay. And Nijajñarupa Nigama Nijajñarupa Nigama. Punya Punya Phala Prada. Punya Punya Bhala Prada. So we'll see the meaning of this. So Brahma Kita Janani. Kita, we all know, right? Kitam, Kita Nashini. Because of Kita Nashini, we know it's like a worm or pulu or whatever. So what they want to say is the lowest of all beings. And Janani is one who gives birth, right? And Brahma is Brahman or the ultimate Brahman. So she is the mother of all beings, anything from the lowest insect or the smallest living being to the biggest or everything together is Brahman, right? That. And Varnashrama Vidhayini. Vidhayini is who ordains or who Vidhikinnadarano, Vidhayini, right? Who sets up all the rules of Varnam and Ashramam. Ashramam എന്ന് പറഞ്ഞാൽ like, വാനപ്രസ്ഥം and all that we say, right? Like ഗൃഹസ്ഥി അങ്ങനെ ഓരോ 4 stages ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. All that stages, she is the one who said, okay, in this stage you have to do this, in this stage you have to do this. അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വിധിച്ചത് ദേവിയാണ്. And Varnam is not exactly caste, but based on our duties, what we do, all the people, the human beings are, divided into like different castes or different varnams or classes based on their duties and karma. And that also is done by Devi. And the scriptures are the embodiment of her command. So Nijajna Rupa Nigama. Nigama is nothing but Vedas. So she is her, or that is her command. So she has showed the path of life or how we have to live through the Vedas, Nigamas. And she Punya, Apunya. So just like we saw many words before, right? Shobhana, Ashobhana, Shobhana, Shobhana. Together it becomes like that, right? അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് words. So here also it's that. So Punya, Apunya, Phalaprada. One who grants the outcomes or phalam or results of our Punya karma and Apunya karma. So all this is done by Devi. So that is the meaning. So one more person, I see Srilata and Kirti have joined. Srilata, I can do. Yeah. Abrahmakita Janani. Abrahmakita Janani. Varnashrama Vidhayini. Varnashramavithayini. Here we are back to 2 namas in this first line. So Brahma Kita Janani. So from anything from Kitam to Brahmam, Janipikinaval Janani, Mata. And the next one is Varnashrama Vidhayini. Varnam and Ashramam Vidhikinaval. So yeah. Brahma Kita Janani Varnashrama Vidhayini. Abrahmakita Janani Varnashramavithayini. Nijajñarupa Nigama. Nijajñarupa Nigama. Punya Punya Phala Prada. Punya Punya Phala Prada. Brahmakita Janani Varnashrama Vidhayini. Abrahmakita Janani Varnashramavithayini. Nijajñarupa Nigama Punya Punya Phala Prada. Nijajñarupa Nigama Punya Punya Phala Prada. Now we'll go to the so we did the 68, we'll go to the 69th one. Purushartha Prada Purna Bhogini Bhuvaneshwari Ambika Anadi Nidhana Hari Brahmendra Sevita. Now we'll go to the meaning of that. So Purushartha Prada. So we know Purushartham, the Purushartham is the fourfold aims of life, right? What is that? We all, she gives us the fourfold aims of life.
she is the grantor of Purushartham. And Purushartham is fourfold. We say, what is that? Dharmartha Kama Moksha. Dharmartha, Kama, Moksha. So all these are the 4 aims in our life based on whatever stage we are in life, right? We want to accumulate wealth first, and we want to follow dharma. Then we have our desires to fulfill kamas, and then moksha. Ultimately, we wish for moksha. So at 4 stages, all the 4 different aims in life, she is the one who grants that. Then Purna. Purnam is complete. So she is the one who is complete. Bhogini. Bhogini means Bhogam is the enjoyer. So enjoyer, she is the enjoyer. Also, she makes us enjoy these things. So in everything, we have to see ourselves as Devi and Devi as us, or Devi as granting that to us, right? And Bhogini is the one who enjoys, or one who experiences that. And Bhuvaneshwari. Bhuvanam is earth. Ishwari is the Ishwari, or the owner or sovereignty. She is the reigning queen of the whole Bhuvanam. And Ambika. Ambika is, she is the Ambika, or Ambika Nadi Nidhana here is one nama. So she is the Ambika without beginning or end. Anadi, right? Adiyu illa, andavu illa. Nidhana, Anadi Nidhana. She is the one without Adi or Antam. And Hari Brahmendra Sevita. She is worshipped. Sevita is worshipped or served by. Sevikunu. Araka Sevikunu. Hari, Vishnu. Hari is Vishnu, Brahma, and Indra. Hari Brahmendra Sevita. Hari, Brahma, Indra together. Hari Brahmendra Sevita. So to read this, yeah, Kirti, you didn't go today, right? Yeah, you can. Yeah. Purushartha Pradapurna. Purushartha Pradha Purna. Purushartha. Okay, that tha is Maha. Purushartha. Purushartha Pradapurna. Purushartha Pradha Purna. Bhogini. Bhogini. Bhuvaneshwari. Bhuvaneshwari. Ambika Nadi Nidhana. Ambika Nadi Nidhana. Hari Brahmendra Hari Brahmendra Sevita. Sevita. Ambika Nadi Nidhana. Hari Brahmendra Sevita. Ambika Nadi Nidhana. Hari Brahmendra Sevita. Okay. So here I want to say something interesting. So Ambika Nadi Nidhana. So ഒരു മന്ത്രം കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. So which is said to be very, very powerful. But it is all the namas from within the Lalitha Sahasranamam only. The first word in that shloka, or the shloka put together from these namas, like Ambika Nadi Nidhana Ashwarudha Aparajita. So all these together, these 4 namas or 3 namas, it's whenever you chant, it's supposed to, give you success in whatever test you take, exams, test, anything like interview or whatever. They say chanting this 108 times, or how many ever times, 11, 20, 108 times. ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. You can see on YouTube this shloka. So the first word is this one. And Ashwarudha, obviously we have seen in the earlier shlokas. So it is Ambika Nadi Nidhana. So same like the first part of the second line here. Ashwarudha Aparajita. Ashwarudha is, we saw one who is mounted on a horse, right? That when we were doing the chakra shlokas. Aparajita is, Aparajita എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. I don't know, in KV book, textbooks it comes. One of the lessons is Aparajita. Aparajita is one who is not defeated, right? Parajayam illathaval, or Aparajita, one who cannot be defeated. So you can also note it down somewhere and learn it.
Ambikanadinidhana Ashvarudha Aparajita. So yeah. Okay. Let a meaning kandu. Kirti Vaichu, one more person. Dia, I didn't see you earlier. You want to go? Yeah, I was not keeping well, so I didn't join, but I didn't want to miss also, so I thought, okay, at least last 10 minutes. I'll do that. Yeah, actually, it's very nice. Okay, at least so many of you join because it's summer also. We could be doing, we'll feel lazy to join, right? There are so many other things to do, duties, or just to watch something or go out walk or something. But definitely, Devi will bless us. Okay, we can stay assured on that. Thank you. So yeah, and Yeah. you feel better also. Maybe the allergies or whatever. So Yeah. Yeah, I'll do it. yeah, okay, you can repeat. Purushartha Prada Purna. Purushartha Prada Purna. Purushartha Prada Purna. Purushartha Prada Purna. The Tha is Mahaprana. So Purushartha Prada Purna. Purushartha Prada Purna. Bhogini. Bhogini. Here again, Bhogini. Bhogini. Bhuvaneshwari. Bhuvaneshwari. Ambika Nadi Nidhana. Ambika Nadi Nidhana. Hari Brahmendra. Hari Brahmendra. Sevita. Sevita. Try to chant it together. Yeah. Purushartha Prada Purna Bhogini Bhuvaneshwari. Purushartha Prada Purna Bhogini Bhuvaneshwari. Ambikanadi Nidhana Hari Brahmendra Sevita. Ambika Nadi Nidhana Hari Brahmendra Sevita. Okay. Go to the 70th one. Narayani Nadarupa Namarupa Vivarjita. Hringari Hrimati Hridya Heyopadeya Varjita. So how many namas here? 7. 8, 7. Okay, 7. 3 in the first one, 4 in the second one. Yeah, some are short, some long. So Narayani Nadarupa Namarupa Vivarjita Hringari Hrimati Hridya Heyopadeya Varjita. So Narayani is, she is Narayani. So Narayani is the word Narayana Rupam in her. So that is, she is Narayani. And because we see Narayana is like the ultimate God. If we see like that, she is Narayani. So, or we are saying she is behind all the Ishvara sources. Okay. The essence, Nada Rupa. Nadam, sound, they say when the whole universe on Daipo, Adyam Vanada, or the first thing was Nadam, right? It all came from the Big Bang or from the sound. When Ishvara created everything, it all rooted or originated from the divine sound. So that is Nada Rupa. So she is behind that also. She is that Nada Rupa which started all of this. And Nama Rupa Vivarjita. Vivarjita, we saw earlier, Varjita is beyond that. Adalla, Adinum Appuram Anganta. So she is beyond Namam and Rupam. So now throughout this Lalita Sahasranamam, we are seeing her form. Adya Mottam Varnane Arnalo. Like she is wearing this, she is wearing that. And Ippo Kanduvaranellam, she is behind all these names or all these namas or mantrams are nothing but her. But actually, she is beyond all this also, right? We are exposing ourselves to understand Devi through the form, through the names, through the mantra. But once we keep on maturing in spirituality, finally we will know that she is beyond all this. So in this Nama, we are describing that she is beyond the name and the form. Then Hrinkari.
So she is the utterance of the sacred syllable. So നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നല്ലോ ബീജാക്ഷരംസ് and all that. So she is behind the Bijaksharam of Hreem. This also is said to be very, how they say Aim, Hreem. Sri Vidya Upasnala Orondinum, there are specific meanings and specific ways to chant all this. In here, we are ഒരു നാമമായിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് ഓരോന്നിനും ഒരു ഉപാസന രീതിയൊക്കെ ഉണ്ട്. That we have to learn from a proper guru with a proper initiation. But this is one of those sacred syllables or bijaksharam. Okay. Hrimati. So Hrimati is, she is filled with that radiance of the Hrinkaram. So Hrimati, Hri or Hri is part of that bijaksharam. So Hrimati, one who is filled with that power of that letter or syllable. And Hridya. Hridya is Hridayam, related to Hridyam, right? Hridayam. So she resides in the heart of us, heart of all her bhaktas. Hridya. And she is beyond Heyo Padeya Varjita. Varjita നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ beyond that or അതിനും അപ്പുറം. So she is not, Heyo Padeyam is acceptance and rejection. Heyam is നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് or what is acceptable to us. Upadeyam is what we reject, right? So രണ്ടിനും പുറമെയാണ് she is. So ഇതിനൊന്നും വിധേയമല്ല ദേവി. So she is beyond all that. That is the meaning of the shloka. Who wants to repeat? Anybody else? Okay, I think all of you went once. So anybody who wants to volunteer? Okay. Narayani Nadarupa. Narayani Nadarupa. Nama Rupa Vivarjita. Nama Rupa Vivarjita. Hrinkari Hrimati Hridya. Hrinkari Hrimati Hridya. Heyopadeya Varjita. Heyopadeya Varjita. Narayani Nadarupa Nama Rupa Vivarjita. Narayani Nadarupa Nama Rupa Vivarjita. Hrinkari Hrimati Hridya Heyopadeya Varjita. Hrinkari Hrimati Hridya Heyopadeya Varjita. Okay. I can do, Srilata. Okay, Srilata. Narayani Nadarupa. Narayani Nadarupa. Nama Rupa Vivarjita. Nama Rupa Vivarjita. Hrinkari Hrimati Hridya. Hrinkari Hrimati Hridya. Heyopadeya Varjita. Heyopadeya Varjita. We'll quickly see 71. Rajarajārchita Rajni Ramya Rajivalochana Ranjani Ramani Rasya Ranat Kinkini Mekhala. Okay, so see the meaning. Okay. Rajarajārchita. So Archita is one who is worshipped by, right? Archana Cheiga, Archikuga is worshipped by. Who? Raja. So king of kings. And Rajni, she is the supreme queen. So that is why Rajni. And Ramya is, we know it's a very common name. Ramya means one who has a very enchanting beauty or very attractive, beautiful. So Rajiva Lochana. Lochana is eyes. What kind of eyes? Rajivam. Rajivam is lotus-like eyes. And Ranjani. Ranjani under. So Ranjani means, okay, we should ask Ranjani. Ranjani, what is the meaning of Ranjani? It's night beauty. Beauty, yeah. The beauty is also more is like she delights others and she is very delightful. Okay. Yeah, so that is like always, very prasannam or very happy and like that. So
Ranjani is one who gives happiness and one who is also happy. So Ranjani, Ramani. Ramani is filled with sweetness. And Ranat Kinkini Mekhala is, she wears a on her waist, she wears something like a waistband that has small jingles. That is the Mekhala is one worn on the hip. So like a hip jewel that has these kingini or making sounds. Rasya, I think it missed. Rasya is also like attractive. Okay. Or one who can be what is it? Rasikyuka, one who can be rasikyapadunnaval or rasya. So that is rasya. Okay, now we'll see the meaning of, now we'll see the chanting quickly. We'll just take 2 minutes and wind up with that. Who wants to go? I can do it. Raja Rajarchita Rajni Raja Rajarchita Rajni Ramya Rajivalochana. Andy വായിക്കുന്നു Andy. ഞാൻ വായിക്കാം. രാജ രാജാർച്ചിത രാജ്ഞി രാജരാജാർച്ചിത രാജ്ഞി രമ്യ രാജീവലോചന രമ്യ രാജീവലോചന രഞ്ജനി രമണീരസ്യ രഞ്ജിനി രമണീരസ്യ രണത് കിങ്കിണി മേഖലാ രണത് കിങ്ങിണി മേഖല കിങ്കിണി മേഖലാ കിങ്ങിണി മേഖല. ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കാം. രാജരാജാർച്ചിത രാജ്ഞി രമ്യ രാജീവലോചന രാജരാജാർച്ചിത രാജ്ഞി രമ്യ രാജീവലോചന രഞ്ജനി രമണീരസ്യ രണത് കിങ്കിണി മേഖലാ രഞ്ജിനി രമണീരസ്യ രണത് കിങ്ങിണി മേഖല. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കിങ്ങിണി എന്ന് പറയും, പക്ഷെ ആക്ച്വൽ വേർഡ് കിങ്കിണി എന്നാണ്. കിങ്കിണി. കിങ്ങിണി മേഖല. Correct. Okay, we are at 9:32, but if one more person wants to repeat, you can go. I can do it. Okay, Kirti. Raja Rajarchita Rajni Raja Rajarchita Rajni Raja Rajarchita Rajni Raja Rajarchita Rajni Ramya Rajivalochana Ramya Rajivalochana Ranjani Ramanirasya Ranjani Ramanirasya Ranat Kinkini Mekhala Ranat Kinkini Meghala Raja Rajarchita Rajni Rasya Rajivalochana Raja Rajarchita Rajni Ramya Rajivalochana Ramya Rajivalochana Ramya Rajivalochana Raja Rajarchita Rajni Raja Rajarchita Rajni Ramya Rajivalochana Ramya Rajivalochana Ranjani Ramanirasya Ranat Kinkini Mekhala Ranjani Ramanirasya Ranat Kinkini Meghala. One clarification. So rasya is like how we say like ras or like mangoes rasam, right? So we can also think of it as rasam or the essence, or she's not delicious exactly, but the essence of something. So she is the essence of essence or the basic rasam. Okay, we can think of that meaning also. Okay.
So good night. We'll wind up today's class here. Thank you. Good Bye, night. Shanthi. Thank you. Shanti. Thank you. Thank you, Good Rupa. night.